देखो ABP Sanjha टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3,99,000 ਕੇਸ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 5200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। We must not allow this virus a free ride or wave the white flag, especially when so many people around the world remain unvaccinated. In Africa, more than 85% of people are yet to receive a single dose of vaccine. We cannot end the acute phase of the pandemic unless we close this gap. We're making progress. In December, COVAX shipped more than double the number of doses it shipped in November, and in the coming days, we expect COVAX to ship its 1 billionth vaccine dose. Some of the supply constraints we faced last year are now starting to ease, but we still have a long way to go to reach our target of vaccinating 70% of the population of every country. ਅਮਰੀਕਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸ 'ਚ 2,78,000, ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 84,000 ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। I've been saying that as we remain in this pandemic, this is a pandemic of the unvaccinated. And I mean by this, right now, both vaccinated and unvaccinated people are testing positive. But what happens after that could not be more different. If vaccinated people test positive, they overwhelmingly have either no symptoms at all or they have mild symptoms. And if you're unvaccinated, if they test positive, you are 17 times more likely to get hospitalized. As a result, they're crowding our hospitals, leaving little room for anyone else who might have a heart attack or an injury in an automobile accident or any injury at all. And yes, the unvaccinated are dying from COVID-19. But here's the deal. Because we fully vaccinated nearly 210 million Americans, the majority of the country is safe from severe COVID-19 consequences. That's why even as the number of cases among the vaccinated Americans go up, deaths are down dramatically from last winter. People in beds, COVID patients in the NHS, absolutely vital that we look after our health and look after the NHS and get boosted. I think that we'll use them as long as they're very important, and there's a similar argument to be had about the quarantine period, whether to come down from 7 days to 5 days. The thing to do is to look at the science. Yes, government of course. About reducing that isolation period. We're looking at that, and we will act according to the science as we always have. But what I would say to everybody is that Omicron is still out there. It's incredibly contagious. Everybody will know somebody who has had it. It can be pretty unpleasant. Sadly, as you know, 90% of the people who are in ICU with COVID have not been vaccinated, and it's absolutely crucial. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Clarify it, because we don't want people to think that getting vaccinated, particularly with Omicron, which is a highly transmissible variant, that people who are vaccinated and boosted will get infected. There's no doubt about that. Those are breakthrough infections. But the one thing that the vaccine does do is not only protect people against infection, but not completely, but it is very good at preventing you from hospitalizations and deaths. So it's unfortunate that an attempt
to promote a public health measure has been met with such resistance, because it is really for the purpose of the health of the nation that those requirements were proposed by the president. And it's unfortunate that somehow or other it's not understood in that context, but it's understood in the context of taking people. उधर बीजिंग 'ਚ ओमिक्रॉन ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀजिंग 'ਚ ओमिक्रॉन ਫੈਲਿਆ। ਚੀਨ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 223 ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई, अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।